In my previous video, we discussed about how the size of the universe is changing with time. When the universe is energy dominated, when the universe is matter dominated, and what is the actual variation of size of the universe when experimentally it is found that it is accelerating and expanding. At the beginning, what happened is, at the beginning, the temperature of the universe was 3000 Kelvin. We know that energy is equal to h nu. This is the famous equation. Boltzmann also told that energy is related to temperature. If energy is large, temperature has to be large. And with this much temperature, all the atoms are ionized because electrons got so much energy, so much kinetic energy, that they flew off the atoms. There was no construction of the atom. And the simplest nuclei, which is the proton, that is the hydrogen nuclei, were left in the universe. Electrons are also there. They are scattered here and there. I have also mentioned that due to the annihilation of matter and antimatter, energy was created in terms of photons, high energy photons. But by that time, when the temperature was 3000 Kelvin, the electrons were ionized, atoms were ionized, electrons were scattered here and there in the universe. So a photon was not able to pass the universe straight through. Because whenever it tries to begin its journey, it gets scattered by an electron. It's then again scattered by another electron. So the photon is like confined in smaller spaces. And for this photon, the universe is called to be opaque. But when the universe cools down, the temperature becomes 3 Kelvin, which is the temperature of now. Electrons lost their energies, they bind to the nucleus, they form atoms. Photons can now pass through in a straight line, and universe appears to be transparent for these photons. Now we know as E is proportional to T, and we have just seen in our previous video that E is also proportional to 1 by A, which is the scaling factor of the universe. So temperature is also proportional to 1 by A. Temperature and scaling factor, they are inversely proportional to each other. So when the temperature drops down by a factor of 1000 Kelvin, which means this A must increase by a factor of 1000. Because they are inversely proportional, and temperature has decreased by a factor of 1000. So if we consider the scaling factor today and the scaling factor of the universe when the universe was ionized, just atoms were about to form. So this factor must be 1000. This is the scaling factor of today. And we know when matter is dominated, this A depends on time through this relation. So it's C T to the power 2/3. This T is the time today. This T is today. And in place of A ionized, that is the scaling factor when the atoms were ionized inside the universe, we can write A ionized equal to CT 2/3, and this T corresponds to the time when the universe is ionized. So the C get cancel out and we can write this relation. So if we write that this by this equal to 1000 to the power 3 by 2, this turns out to be about 30,000. So this time when the universe was ionized and atoms were just begin to form, this T ionized is equal to T today, which is almost billion years. So it's 10 to the power 10 divided by 30,000, which is equal to
300,000 years. So after 300,000 years, universe was ionized due to huge temperature and the atoms were beginning to form. শুরুতে কি হয়েছিল একটু দেখি। টেম্পারেচার সেই সময় ছিল 3000 কেলভিন। এটা খুব হিউজ একটা টেম্পারেচার। এই টেম্পারেচারে আমরা জানি টেম্পারেচার বাড়লে এনার্জি বাড়বে। এবার E = h নিউ কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল রিলেশন ছাড়াও এটা একটা বোলসম্যান রিলেশন। এই রিলেশনটা বোলসম্যান দিয়ে গিয়েছিলেন। কেটা হচ্ছে বোলসম্যান কনস্ট্যান্ট। এই হিউজ টেম্পারেচারে ইলেকট্রনগুলো এত এনার্জাইজড হয়ে গিয়েছিল, এত শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছিল যে তারা আর অ্যাটমসের সাথে, নিউক্লিয়াসের সাথে বাউন্ড হয়ে থাকতে পারছিল না। অ্যাটমের স্ট্রাকচারটা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। ইলেকট্রনগুলো চারিদিকে ছিটকে পড়ে ইউনিভার্সের। যেটা পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা প্রোটন, অর্থাৎ হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াই। এবার চারিদিকে ইলেকট্রন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এবার সেই সময় আরও একটা ঘটনা ঘটেছে, সেটা হচ্ছে ম্যাটার এবং অ্যান্টিম্যাটার কোলাইড করেছে, তারা একে অপরকে ধ্বংস করেছে, করে গামা ফোটন রিলিজ করেছে, হাই এনার্জি ফোটন রিলিজ করেছে। হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি তখন চারিদিকে ইউনিভার্সের ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবার এই যে ফোটনটা, এই ফোটনটা ইউনিভার্সের মধ্যে দিয়ে স্ট্রেট পাস করতে পারছিল না। তার কারণ যখনই পাস করতে যাচ্ছিল তখনই সে সামনে একটা ইলেকট্রনকে পাচ্ছিল এবং সেই ইলেকট্রন দ্বারা স্ক্যাটার্ড হয়ে অলমোস্ট এখানেই একটা স্মল রিজিয়নে যেন বাউন্ডেড অবস্থায় হয়েছিল। এই অবস্থায় যেহেতু ফোটনটা পাস করতে পারছে না, তাই এই সময় ইউনিভার্সটাকে বলা হচ্ছিল যে ওপেক। এবার ইউনিভার্স আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়েছে। এখনকার ইউনিভার্সের টেম্পারেচার হচ্ছে 3 কেলভিন। এই কম টেম্পারেচারে ইলেকট্রনগুলো তাদের কাইনেটিক এনার্জি হারিয়েছে এবং তারা অ্যাটমের সাথে বাউন্ড হয়ে মানে নিউক্লিয়াসের সাথে বাউন্ড হয়ে অ্যাটমস তৈরি করেছে এবং তার ফলে এই স্ট্রে ইলেকট্রনগুলো যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো ইলেকট্রনগুলো ইউনিভার্সে আর নেই। তাই ফোটনটা একদম স্ট্রেট পাস করে বেরিয়ে যেতে পারছে এবং তখন আমরা ইউনিভার্সটাকে, এখনকার যে ইউনিভার্স, তাকে আমরা বলছি যে এটা ফোটনের জন্য ট্রান্সপারেন্ট, মানে ফোটনটা একদম থ্রু পেরিয়ে যেতে পারছে। এবার আমরা এই রিলেশনটা জানি যে এনার্জি হচ্ছে 1/λ সাথে প্রপোর্শনাল। আবার এটাও দেখেছি আগের ভিডিওতে যে এনার্জিটা 1/a এর সাথে প্রপোর্শনাল। এনার্জি আবার টির সাথে প্রপোর্শনাল, অর্থাৎ টি আর এ এর মধ্যে একটা রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করতে পারি। সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার এর সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। এটা হচ্ছে স্কেলিং ফ্যাক্টর। টেম্পারেচার যেহেতু 1000 টাইমস কমেছে এখন, এই স্কেলিং ফ্যাক্টরটা অবভিয়াসলি 1000 টাইমস বেড়ে গেছে। এবার আমরা এই স্কেলিং ফ্যাক্টরের রেশিও যদি করি, এটা হচ্ছে আজকের এই সময়ের স্কেলিং ফ্যাক্টর, আর এটা হচ্ছে ইউনিভার্সে যখন সবকিছু আয়োনাইজড অবস্থায় ছিল, কোনো অ্যাটম ছিল না, তখনকার স্কেলিং ফ্যাক্টর। তো সেই সময় টেম্পারেচারটা যেহেতু 1000 ফ্যাক্টরে চেঞ্জ করেছে, তাই এই রেশিওটা 1000। এবার ম্যাটার ডমিনেটেড ইউনিভার্সের জন্য আমরা এটা ইকুয়াল টু লিখতে পারি যে C(T⁻²), এটা হচ্ছে C আয়োনাইজড মানে টাইম T⁻²। এটা যেহেতু এখনকার স্কেলিং ফ্যাক্টর, তাই এই টাইমটা হচ্ছে বর্তমান সময়। এটা হচ্ছে আয়োনাইজড যখন ছিল তখনকার স্কেলিং ফ্যাক্টর, তাই এই টাইমটা হচ্ছে আয়োনাইজড যখন ছিল তখনকার ইউনিভার্সের বয়স। তাহলে T⁻² আয়োনাইজড, এটা (2^3) হলো, সিটা ক্যান্সেল হয়ে গেল। এবার এই জিনিসটা ইকুয়াল টু 1000। আমরা যদি ইন্ডেক্সটাকে ওদিকে নিয়ে যাই তাহলে ইন্ডেক্সটা উল্টে যাবে, অর্থাৎ 1000^3/2 হবে, কারণ এদিকে 2/3 আছে, সাইড চেঞ্জ করলে 3/2 হবে। এটা অলমোস্ট 30,000 ক্যালকুলেট করে দেখলে দেখা যাবে। এখান থেকে আমরা আয়োনাইজ যখন ছিল ইউনিভার্স এবং যখন সবে অ্যাটমসগুলো ফর্ম করতে আরম্ভ করেছি, তখন ইউনিভার্সের এজটা এইভাবে ক্যালকুলেট করলাম, কারণ এখনকার এজ মোটামুটি বিলিয়ন ইয়ার্স মতো। দেখলাম আমরা 3 লাখ বছর পরে, বিগ ব্যাং এর 3 লাখ বছর পরে ইউনিভার্স আয়োনাইজড অবস্থায় ছিল এবং সেই সময় অ্যাটমসগুলো হয়তো সবে ফর্ম করা আরম্ভ করছিল, তখনও ফর্ম করেনি অ্যাটমস।